Admiral Park Gewonstedt auf der Bruchsins Flaggschiffs Anblick in die Dunkelheit der Weltraums. Sein und Sitten leicht, aber sein Gesicht seit kein Angst. Worum erstreckt sich die Letztverteidigungslinie der Menschheit am Rand des Sonnensystems? Hundert von terranischen Kriegsschiffen schweben in perfekter Formation. Ihr Lichter funkeln wie klein Stern gegen die Schwarzleer. Aber dies Lichter werden schnell von etwas viel gregem und dunkleren berschet. Die Armada der Voight-Hegemony engert sich wie ein riesig Flotwell aus Metall und Tat. Ihr Schiff sind so grog wie ganz Stadt. Ihr dunklen Hullen schlucken das Licht der Stern. Admiral Park in glauben, was sieht, die feindlich Flot ist so gültig, dass sie ganz Sternfelder verdeckt. Admiral, ruft Captain Lee Minho von seinem Platz an der Communication Station. Sein Stimme ist rau. Anspannung. Die Sensoren zeigen, dass wir 3 zu 1 unterlegen sind. Vielleicht sogar wir zu 1. Match den Pols und Schlachtschwur. An sehr konventionellen Waffen haben bei den letzten Kämpfen kaum Schäden an ihren Schiffen verursacht. Ihr Panzerung ist stärker als alles, was wir je gesehen haben. Park nicht stumm. Owe bereits, was die sollen bedeuten. In den letzten 6 Monaten haben dies Alien über 7 menschliche Kolonien verschlungen. Ganz Welten mit Millionen von Menschen sind einfach verschwunden. Nui Sol, Terra Nova. Harmony Station, Hellweg. Die überlebenden Erzählungsgeschichten von Schiffen, die vom Himmel fallen und als Leben auslöschen. Die Erde ist jetzt alles, was der Menschheit geblieben ist. Der letzte Hafen in einem Universum voller Gübe. Und selbst dieser Hafen ist nicht mehr sicher. Wie lang noch, bis sie in Reichweite sind, fragt Park. Etwas wie Stunden, Admiral, antwortet ein junger Offizier. All Schiff sind bereit für den Kampf, aber halt ihn, und flieg, die Wort aussprechen, die jeder auf der Brücke denkt. Plötzlich beginnt die Communication Station zu piepen. Ein Schweiksignal kommt aus dem tiefen Weltraum. Captain Lee Minho runzelt die Stirn und arbeitet schnell in seinem Bildschirm. Admiral, wir empfangen ihn verschlüsselte Beträge, sagt aufgeregt. Bei Verschlüsselung ist alt, aber sie ist definitiv menschlich. Das Signal kommt aus dem Sektor 7, wo die Forschungsstation vor 3 Monaten zerstört wird. Parks Herr schütt schneller. Kannst du es entschlüsseln? Lee Minhos Finger fliegen über die Tastatur. Nach einigen Minuten erscheint ein Gesicht. Auf dem Bildschirm ein Gesicht, das sie für tot gehalten hatten. Das ist Dr. Kim Subin, flüstert Park. Aber das ist unmöglich. Sein Station wird völlig zerstört. Subins Gesicht auf dem Bildschirm sieht erschöpft aus, aber sein Augen leuchten mit einer seltsamen Intensität. Admiral Park, wenn Sie das hören, dann ist noch Zeit. Ich habe etwas entdeckt, etwas, das den Verlauf dieses Krieges ändern kann. Aber Sie müssen mir vertrauen, auch wenn das, was ich sagen würde, unmöglich klingt. 3 Monate früher arbeitet Dr. Kim Subin in seinem Labor auf der Forschungsstation Omega. Die Station schwebt still im Weltraum, weit entfernt von allen bewohnten Welten. Hier kommt sein Team und gestart die geheimnisvollsten Rätsel der Universums erforschen. Subin hat sein ganzes Leben der Wissenschaft gewidmet, aber nix hat ihn auf das vorbereitet, was sie in diesem Tag entdecken würden. Dr. Kim, schauen Sie sich das an, rief sein Assistentin Dr. Han Jiang aufgeregt. Sie stand vor einem riesigen Bildschirm voller tanzender Quantendaten. Die Messungen zeigen etwas völlig Unerwartetes in den Quantenfluctuation. Subin, als hinüber und starrt auf die Daten. Was sah, ließ sein Blut gefrieren. Versteckt in den kleinsten Bausteinen der Realität fanden sie Spuren von etwas, das nicht natürlich sein konnte.
Es wären Muster, die zeigten, dass die Void-Hegemony nicht nur Planeten erobert, sie stahlen etwas viel Wertvolles. Das kann nicht sein. Man meldet Subin und reibt sich die müden Augen. Diese Aliens nehmen nicht nur Territorium. Sie stellen die Lebenswesen selbst, das genetisch Potenzial ganzer Spezies. Wochenlang arbeitet das Team Tag und Nacht, ihr schrecklich Entdeckung zu verstehen. Sie fanden heraus, dass jede erobert Civilisation nicht nur gettet wird, ihr evolutionären Möglichkeiten wurden geerntet und gestohlen. Die Aliens sammelten die Bausteine der Lebens selbst. Subin konnte nachts nicht mehr schlafen. Die Wahrheit war so erschreckend. Die Menschheit war nicht nur warm aus der Bedrot, sie sollten zu Rostoff für etwas noch Schlimmeres werden dort dann, an einem gewöhnlichen Dienstag. Begannen die Alarm zu schreien. Rotlichter blinkten überall. In der Station. Alien schifften sich, rief ein Techniker panisch. 3 Cruiser, sie würden in 10 Minuten erreichen. Subins Herz raced. Sein Forschung war so wichtig, verloren zu gehen. Aber die Station hat kein Waffen, kein Verteidigung. Sie waren Wissenschaftler, kein Soldaten. In seinem privaten Leben bewahrt Subin ein Experimental Serum auf, an dem seit Jahren arbeitet. Es war entwickelt worden, schlafend menschlich Gen zu aktivieren Gen, die seit Millionen von Jahren in der DNA versteckt lagen. Die Tests waren nie abgeschlossen worden. Es kannten heilen oder ten. In die Rettungskapsel, brüllte seinen Kollegen zu. Ich Zeit, Dr. Han Jiang packt seinen Arm. Was haben Sie vor? Kommen Sie mit uns. Subin schüttelt den Kopf und hielt die Spritz mit dem glänzenden blauen Serum hoch. Jemand muss dies forschen, retten. Wenn die Menschheit eine Chance haben soll, muss jemand das Risiko eingehen. Unser Siegen stache sich die Nadel in den Arm. Das Serum brandweitflüssiges Feuer in seinen Adern. Sofort begann sich sein Körper zu wenden. Seine Augen leuchteten auf. Sein Haut begann zu glühen. Konnte spüren, wie sich sein. Die neue CHRID. Die Alienschiffe erreichten die Station und begannen sie zu zerstreuen. Aber Subin war bereits etwas anders geworden, etwas, das die Eindringling nicht erwartet hatten. Hat sich selbst geopfert, der Menschheit eine Chance zu geben. Das Serum breitet sich wie flüssiges Feuer durch Subins Körper aus, fiel auf die Knie. Rentschmerzen durch jeden Nerv schossen, aber das war erst der Anfang. Hen begannen zu leuchten. Ein schwaches blaues Licht strahlt aus seiner Haut. Konnte spüren, wie sich Jedzell in seinem Körper ändert. Als ob sie nach einem unsichtbaren Plan Neugebot WRDE.P letztlich explodiert sein sieht. In 1000 neue Farben. Konnte den sehen, die vorher unsichtbar gewesen waren, die Quantenfelder, die das Universum zusammenhielten, die winzigen Schwingungen, aus denen all Materie bestand. Es war überwältigend und wunderschön zugleich. Was passiert mit mir? Flüsterte, aber sein Stimme klang bereits anders, tiefer, mit einem seltsamen Echo, als ob sie aus großer Entfernung käme. Die Alienschiff schossen weiter auf die Station. Metallteile flogen ihn herum, aber Subin streckte instinktiv seine Hand aus. Die Trümmer hörten auf zu fliegen und schwebten regungslos in der Luft. Konnte die Atom selbst kontrollieren. Sie nach seinem Willen bewegen, aber mit jeder Minute, diverging, fühlte sich weniger menschlich. Seine Erinnerungen an die Kindheit verblassten. Das Gesicht seiner Mutter wurde scharf, die warmen Gefühl, die ihn einst zu einem Menschen gemacht hatten, verschwanden langsam wie Schnee. In der Sonne, ich verliere mich selbst, erkannte mit wachsendem Entsetzen. Jedes Mal,
Wenn sein neuen Schrift benutzt, verschwand ein weiter Teil seiner Seele, aber hat kein Zeit zu trauen. Sein erweiterten Sinn erfassen etwas Erschreckens in den Daten. Die aber Monet gesammelt hat, Menschen, waren anders als alle anderen Spezies im Universum, die eine enthielt Möglichkeiten, die kein anderes Lebewesen besser in Anpassungsfähigkeit. Die grenzenlos war, die Aliens fürchteten die Menschheit nicht wegen ihrer Waffen oder ihrer Technologie. Sie fürchteten sie wegen ihres Potenzials. Menschen konnten sich evolutionär in Richtungen entwickeln, die andere Spezies niemals erreichen würden. Sie waren wie ein Samen, der zu einem Baum werden kann, der das ganze Universum beschat. Deshalb wollen sie uns vernichten, erkennt Subin. Sein Stimme wird jetzt kaum noch menschlich, nicht weil wir stark sind, sondern weil wir werden könnten, was sie niemals sein können. Die Station am in Herrenbrach auseinander, aber Subin fühlt keinen Schmerz mehr, existiert bereits halb der normalen Realität. Mit seinen letzten menschlichen Gedanken aktivierte das Kommunikationssystem der Station Daughter. Must Admiral Park warnen, must der Menschheit sagen, was gelernt hat, bever suspect war. Sein Finger, die jetzt mehr aus Energie als Fleisch bestanden. Tanzten aber die Kontrollen, Admiral, spracher in das Mikrofon, obwohl, wusst, dass sein Nachricht Monat brochen wird, ihr Ziel zu erreichen. Ich sende ihnen alles, was wir gelernt haben. Die Menschen sind mehr als nur ein weiter Spezies. Wir sind das, was das Universum fürchtet und gleichzeitig brocht. Als die letzten Teil seiner Menschlichkeit verschwanden, Michael Subin, dem letzten Mal, hat sich selbst geopfert, aber vielleicht war es das wert. Die Menschheit würde überleben, auch wenn es nicht tun wird. Admiral Park stand in der medizinischen Abteilung seines Flaggschiffs anstatt auf die Reihen von Freiwilligen, die sich für das unmögliche Experiment gemeldet hatten. Jeder von ihnen wusste, dass nur einer von dies Präsider überleben wird, aber sie hatten all dasselbe entschlossen Lügten in den Augen, sie waren bereit zu sterben. Der Menschheit eine Chance zu geben, sind sie sich absolut sicher, fragt Parks am 100. Mal. Sein Stimme zittert leicht, als Admiral hatte schon viel schwer Entscheidungen getroffen. Aber noch nie hatte sein eigenen Lut bewusst in den wahrscheinlichen Tat geschickt. Lieutenant Choi hanne nicht fest. Sie war erst 28 Jahre alt, hat aber bereits 3 Schlachten gegen die Aliens überlebt. Wenn wir nichts tun, sterben wir also eso, Admiral. Wenigstens so haben wir eine Chance. Dr. Yong Kyung-ho, der leitende Mediziner, aktiviert die ersten Gerät. Die Maschinen sind bedrohlich, wenn sie das Experimental Serum vorbereiten, das auf Subins Forschung basierte. Beginnend mit der ersten Gruppe, sagt mit zittender Stimme. Was in den nächsten Stunden folgt, wird Park für den Rest seines Lebens verfolgen. Von 20 Freiwilligen in der ersten Gruppe überlebten nur 2. Die anderen starben schnell, aber nicht unschmerzen. Ihr Körper konnten die genetische Umwandlung nicht verkraften, aber die beiden Überlebenden, sie waren nicht mehr dieselben Menschen. Lieutenant Choi Hanna lag bewusstlos auf der medizinischen Liege, als ihr Körper plötzlich von einem schwachen blauen Licht umgeben wird. Als sie die Augen öffnet, explodierten all elektronischen Gerät. Im Raum, sie konnte Energiefelder mit ihrem Geist kontrollieren. Entschuldigung, meldet sie verwirrt, anstatt aufhörend. Ich kann die Elektrizität spüren. In den Wunden, in den Maschinen, überall, Sergeant Juntaijin, watcht zur gleichen Zeit auf, aber sein während deren war Subteiler. Als die Hand auf das Quantum-Computer-Terminal legt,
began sein ganzer Körper zu lüften, Informationen flossen direkt in sein Gehirn. Als ob Tilde Maschine geworden war. Ich kann die Daten sehen, flüsterte erstaunt. All Daten im ganzen Schiff, ich verstehe alles. Privatschenunas Transformation war am merkwürdigsten. Sie begann, Dinge zu sagen, bevor sie passierten. Die Aliens würden in 7 Minuten von links angreifen, sagt sie plötzlich. Drei Schiff, sie zielen auf unser Haupttriebwerk. Admiral Park dacht, sie wird von der Prasada. Aber genau 7 Minuten später erscheinen 3 Alienschiff an der vorhergesetzten Position. Die ersten KMPV mit diesen Verbesitten. Menschen waren Magi. Johanna lenkt feindlich Energiestrahlen anschickt sie zu ihren Absendern. Juntigen hackt sich in Alien-Computer ein, als ob sie sein eigenen Rennen. Shinjuna warnte vor jedem Angriff, bever kam, aber Park bemerkt etwas Beunruhigendes. Nach jeder Schlacht wurden ihr Augen leerer. Johanna lacht nicht mehr über die Witz ihrer Kameraden. Juntigen sprach nur noch in technischen Begriffen. Shinjuna starrt ins Leer, als ob sie Dinscha, die niemand sonst sehen konnte. Wir gewinnen die Schlachten, sagt Park zu seinem ersten Offizier. Aber verlieren wir dabei an sehr vielen. Die verbesserten Menschen hörten sein Wort. Aber sie reagierten nicht mehr wie normal Menschen. Sie waren zu etwas anderem geworden. Mächtiger, aber auch fremder mit jedem Tag. Lieutenant Johanna stand allein in ihrem Quartier und starrt auf ihr Hand. Das blaue Lieutenant war jetzt permanent geworden. Ein konstantes Zeichen ihrer Verwandlung. Aber heute sah sie etwas News Dunkelschatten, die zwischen den Energiefeldern tanzten. Sie waren nicht da, aber gleichzeitig waren sie überall. Juntigen. Kommen Sie sofort hierher, rief sie über das Kommunikationssystem. Ihr Stimme klang angespannt. Als Sergeant Juntigen ankam, berührte er instinktiv das Quantencomputer-Terminal an der Wand. Sein Bewusstsein tauchte in die Datenstrom des Schiffs ein, aber was dort fand. Lie in Erschüttern, versteckt in den tiefsten Archiven entdeckter Informationen, die nicht von Menschen stammten, alte Daten, die Millionen von Jahren alt waren. Das ist unmöglich, murmelte. Wenn die Daten durch sein Gehirn flossen, diese Informationen, sie stammen von Zivilisation, die vor unserer Zeit existiert haben, 100 von ihnen. Privatschenuner betrat den Raum, ihr Augen starr auf etwas gerichtet, das nur sie sehen konnt. Sie kommen, flüstert sie, aber nicht die Aliens, die wir kennen, etwas wie Gaultiers, etwas, das schon hier war, bevor die ersten Stern geboren wurden. Die 3 verbesserten Menschen tauschten beunruhigt Blick aus. Ihr erweiterten Figiten zeigten ihnen in Wahrheit, die so schrecklich war, sie zu glauben. Johanna konzentriert sich auf die Energiefelder, sie herum unfold ihnen zu ihrer Quelle. Was sie fand, war nicht die Void Hegemony, sondern etwas vielbägigste Genders. Zwischen den Dimensionen existierten Wesen aus purem Hunger, Schattenmeister, die sich von der Lebensschrift ganzer Zivilisation ernhörten. Sie sind nicht nur Roboter, können sie mit wachsendem Entsetzen. Sie sind Farmer, und wir sind ihr Ernte. Juntigens Verbindung zu den Quantencomputern enthält die ganz schreckliche Geschichte. Sieht. Millionen von Jahren hatten dies Schattenmeister die Entwicklung der Galaxis gelenkt. Sie liehen Zivilisation entstehen, wachsen und blühen, sie dann zu ernten, wenn sie ihren Evolutioner an Höhepunkt erreicht hatten. Schauen Sie sich das an, sagt und projiziert die Daten auf den Bildschirm. Die Kithara Zivilisation vor 2 Millionen Jahren, sie entwickelten Telepathie und wurden dann vernichtet.
Die Centaurianer vor 50.00 Jahren, sie beherrschten die Zeitreise und verschwanden spurlos. Hatten etwas Einzigartiges entwickelt, bevor sie geuntet wurden. Chinunas Visionen vergeten zeigten ihr die Wahrheit über die Void-Hegemony. Sie waren kein unabhängiger Eroberer, sie waren nur Werkzeuge, Sammler für ihr. Dimensionalen Herren, bei echten Feind versteckten sich zwischen den Realitäten und bewegten ihr Marionetten im normalen Raum. Die Menschen sind anders, sagt sie plötzlich. Ihr Stimmwahl erfolgt und folgt. Ein sehr anpassungsfähig ist beispiellos. Wir können uns in jede Richtung entwickeln, unbegrenzt wachsen. Für die Schattenmeister sind wir die wertvollste Beauty, die sie je gesehen haben. Admiral Park betrat den Raum und sah die drei Verbesserten. Menschen in tiefer Diskussion. Was haben sie entdeckt? Johanna wandte sich zu, ihr leuchtenden Augen voller Trauer. Wir kämpfen nicht nur unser Überleben, Admiral. Wir kämpfen gegen ein System, das seit dem Beginn der Zeit existiert. Die Schattenmeister haben ganz Galaxien zu ihren Jagdgründen gemacht. Die Wahrheit war überwältigend. Die Menschheit war nicht nur eine weitere Spezies im Kampf ums Überleben, sie war das Ultimativ. Ziel eines kosmischen Rubers, der älter war als die Stern selbst. Die Nachricht von den menschlichen Siegen verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Galaxis. In versteckten Basen auf toten Planeten und in verlassenen Asteroidenfeldern empfingen wiesen die Betrügungen, die seit Jahrtausenden in Schatten gelebt hatten, Spezies, die offiziell als ausgestorben galten, erwachten plötzlich zum Leben dort Captain. Johanna stand auf der Brücke ihres Schiffs, als das erste Fremdsignal eintraf. Ihr leuchtenden Augen weiten sich vor Überraschung. Admiral Park. Wir empfangen ihn Nachricht auf einer Frequenz, die wir nie zuvor gehört haben. Der Bildschirm flackert auf und sieht das Gesicht eines Wesens, das also wie eine Mischung aus Mensch und Kristall. Sein Haut schimmert in regenbogen Farben. Und seine Augen leuchteten wie Diamanten. Menschen der Erde, sprach das Wesen in perfektem Koreanisch. Wir sind die letzten Überlebenden der Ethon-Zivilisation. Wir dachten, wir rennen in unserem Kampf gegen die Schattenmeister. Aber hat uns Hoffnung gegeben. In den folgenden Tagen meldeten sich immer mehr Jubelband. Die Kef-Mori, die sich in die Tiefen der Weltraum zurückgezogen hatten. Die Vexani, die ihr Bewusstsein in künstlich Körper übertragen hatten. Die Zerthik, die DNA so verändert hatten, dass sie unsichtbar für die Schattenmeister wurden. Alle sollten diese Geschichte, sie hatten heimlich gegen die uralten Feind gekämpft, eben nie gut zu hoffen, dass sie gewinnen könnten. Bis jetzt, wir haben einen geheimen Krieg seit Millionen von Jahren geführt, erklärt Kommandant Welter von den Ethon. Wir sabotieren ihr Ernten, retten Jubelband, verstecken Zivilisation. Aber wir konnten sie nie wirklich aufhalten. Captain Johanna wird schnell zum Symbol dieser neuen Aliens. Ihr Fähigkeit, Energie zu manipulieren, war so einzigartig, dass selbst die uralten Überlebenden staunten. Sie fortgemischt Staffeln aus menschlichen und Alien-Schiffen entschlackten. Die unmöglich zu gewinnen SCHINE in dort aber mitten in ihrem größten Triumph erhielt sie in Nachricht, die ihr Blut gefrieren ließ, Dr. Subens Bewusstsein, das jetzt als rein Energie zwischen den Dimensionen existiert, meldet sich direkt in ihrem Geist. Sein Stimme war wie ein Echo aus einer anderen Welt. Hannah, ihr müsst aufhören, warnt ihr eindringlich. Jedes Mal, wenn ihr Kraft benutzt, werdet ihr stärker. Aber das ist genau das, was sie wollen. Johanna hielt ihn. Sie befand sich dort in einem Kampf gegen drei Void-Hegemony. Cruiser,
Ihr Glutton vor Energie, was meinen Sie, Dr. Subin, die Schattenmeister ernten nicht nur irgendein Spezies, auch Subins Geist, sie worten, bis in Zivilisation ihren Evolutioner an Höhepunkt erreicht, an die Menschen ihr seid dabei, diesen Punkt zu erreichen. Die Wahrheit traf sie wie Einschlag, jede Verbesserung, jede Neuigkeit, jeder Sieg bracht die Menschheit hier in den Punkt, an den diese perfekten und würden. Aber wenn wir unsere Kraft nicht einsetzen, sterben wir. Protestiert sie, und wenn ihr sie einsetzt, werdet ihr zudem, was sie am meisten begehren, antwortet Subin traurig. Wir sind in einer Fall gefangen, die Millionen von Jahren alt ist. Troi Hanna so auf ihr Lieutenant und erkennt das schreckliche Dilemma. Zu überleben, mussten sie ihr Menschlichkeit opfern, aber ohne dies Opfer würden sie all sterben. Die Allianz der Überlebenden hat ihnen Hoffnung gegeben, aber auch neue Zweiflung. Der Krieg war älter und komplexer, als sie gedacht hatten. Im Hauptquartier der terranischen Verteidigung auf der Erde versammelten sich die Führer der Menschheit zu. Eine Sitzung, die das Schicksal ihrer gesamten Spezies entscheiden wird. Präsidentlich Donjan sah im Kopf der Valentisches, sein Gesicht von den Sorgen der letzten Monat gezeichnet, in Herrem Sorn General. Wissenschaftler und Politiker, die mit derselben schweren Frage in den Augen, die sollen lagen, nicht, sagt General Kim Hyun-woo unprojisierte Statistiken auf den grauen Bildschirm, und sehr verbesserten Soldaten gewinnen jeden Kampf, aber sie wurden tlich und menschlicher. Captain Choi Hanna hat sie 3 Wochen nicht mehr gelöckelt. Sergeant Yun Taijin spricht nur noch in Computercodes. Dr. Shin Yunmi, die Leitengenitalikerin, fügt hinzu, wir stehen vor einer unmöglichen Wahl. Wenn wir weiter Menschen verbessern, retten wir kurzfristig Leben, aber verlieren langfristig unsere Menschlichkeit. Wenn wir es nicht tun, werden wir all von den Aliens vernichtet. Plötzlich betrat Colonel Park Ji-won den Raum, und seinen Armen ein kleines Baby. Seine Frau war in der ersten verbesserten Soldatinnen gewesen, und ihr Kind war erst vor einer Woche geboren worden. Aber dieses Baby war anders als all anderen. Mein Tochter Park Minji, sagte mit zitternder Stimme, sie wird mit Vergeten geboren, die wir nie erwartet hatten, als ob das Baby sein wird verstanden. Öffnet es seine winzigen Augen, sofort begannen all elektronischen Gerät im Raum zu flackern, die Lichter wurden heller, die Computer liefen schneller, und die Luft selbst schien zusammen vor Energie. Mein Gott, flüstert Präsidentlich, ein Baby, das kaum ein Woche alt ist, kann bereits Technologie kontrollieren, Dr. Shin Yunmi, geht sich vorsichtig dem Kind, ihr genetischen Marker zeigen vergeten, die sogar die ihre Eltern betreffen. Wenn sie erwachsen wird, sie konnte den Satz nicht binden. Die Möglichkeiten wären so erschreckend und so wunderbar ugleich. Dort in diesem Moment materialisiert sich Dr. Subins Bewusstsein im Raum. Sein geisterhaftes Bild erschien über dem Konferenztisch. Lieutenant Durchinen wie ein Hologramm aus reiner Energie. Steht in einem evolutionären Scheidug, sprach seine Stimme, die von überall unerkennbar zu kommen schien, nicht nur für die Menschheit, sondern für alles Leben im Universum. Präsidentlich stand langsam auf. Dr. Subin, wir brauchen Antworten. Was sollen wir tun? Die Schattenmeister haben diesen Moment seit Millionen von Jahren geplant. Erklärt Subin. Sie zwingen Zivilisation dazu, sich schnell zu entwickeln, den ihr evolutionären Errungenschaften zu ernten. Aber die Menschen sind anders. Anpassungsfähigkeit ist so groß, dass ihr über ihr Kontrolle hinauswachsen könntet.
das Baby in Colonel Parks Armen gab einen kleinen Lot von sich. Und plötzlich konnten alle im Raum Subens Gedanken, Direktorin, als ob sein Bewusstsein mit ihrem verbunden war. Dieses Kind repräsentiert in neue Stufe der Evolution für fort. Wenn Menschen wie sie sich vermehren, könnte es so etwas werden, das die Schattenmeister nicht kontrollieren können. Aber der Weg davon bedeutet, dass die Menschheit, wie es sie kennt, aufhören wird zu existieren. General Kim schlug mit der Faust auf den Tisch. Also sollen wir ein sehr Kinder zu Monstern machen, das Universum zu retten. Oder wir bleiben menschlich und lassen es Leben sterben, antwortet Dr. Shinlees, bei Klein Park Minji Leichel zum ersten Mal, und in diesem Moment wussten alle im Raum, dass die Zukunft bereits begonnen hat. Bei wohl nicht mehr, ob sie sich wenden würden, sondern wie schnell und wie weit sie bereit wären zu gehen. Der Himmel über der Erde wird schwarz, aber es war kein gewöhnlich Dunkelheit. Die Sterne verschwanden einer nach dem anderen, als ob jemand das Licht, des Universums Licht. Captain Choi Hannes stand auf der Brücke ihres Schiffs unbeobachtet, wie sich etwas Unvorstellbares entfaltet. Die Schattenmeister zeigten sich endlich in ihrer wahren Form. Sie waren kein Wesen. Wie Menschen sie kannten, sie waren lebend. Leer, Kreaturen aus purem Hunger. Die ganz Sonnensystem verschlangen. Wo sie sich bewegten, hört die Existenz selbst auf. Planeten lassen sich in nichts auf. Sterne erloschen. Und selbst die Zeit schien still zu stehen. Das ist kein Invasion. Flüstert Sergeant Juntaijin, sein Augen leuchteten vor Schock. Das ist das Ende von allem. Einer der Schattenmeister entgört sich der Erde, und sein blaue Anblick die verbesserten Menschen verstehen. Wogegen sie wirklich kämpfen, es war rein Entropie, das Gegenteil von Leben. Wachstum und Evolution, es wollte nicht nur die Menschheit ernten, es wollte die Möglichkeit der Evolution selbst vernichten. Privatchen Juna so plötzlich in die Zukunft, und was sie erblickt, ließ sie weinen. Wir können sie nicht mit unseren individuellen Kräften besiegen, sagt sie mit brechender Stimme. Wir müssen uns opfern. Dr. Subens Bewusstsein erschien zwischen ihnen. Sein geisterhaftes Bild flackert vor Dringlichkeit. Ich hätte nur einen Weg, Sprecher. Ihr müsst der Individualität aufgeben. Ihr Bewusstsein müssen sich zu etwas Gregem verinnern. Captain Choi Hanover stand sofort. Sie blickt auf ihr Lieutenant, und dann in die Gesichter ihrer Kameraden. Ein kollektives Bewusstsein. Wir werden aufhören zu existieren als Menschen. Aber wir werden als etwas anderes weiterleben. Fügt Juntaijin hinzu. Sein Stimme voller Trau und Entschlossenheit. Als das Immunsystem des Universums. Der Prozess der finalen Evolution begann ohne Zeremonie. Die verbesserten Menschen auf der ganzen Galaxis spürten instinktiv, was getan werden musste. Sie liehen ihr individuellen Bewusstsein los und verschmolzen zu einer einzigen, multidimensionalen, EXIST in sie dort Choi Hanna fühlt, wie ihr Erinnerungen an die Kindheit verschwunden, das Lachen mit ihren Freunden, der Geschmack ihres Lieblingskins, das Gefühl von warmer Sonne auf ihrer Haut, es lässt sich auf. Aber an ihrer Stelle kam etwas anderes, das Bewusstsein für jeden Planeten, jeden Stern, jede Lebensform. Im Universum ist hat so erwähnt sie, als ihr menschlichen Emotionen zum letzten Mal aufflammten. Ich welches, war ich war. Juntaijin erreicht sie durch die ernste Hand kollektive Bindung. Aber schau, was wir werden, flüsterte. Wir sind überall. Wir sind das Leben selbst. Die Transformation war qualvoll. Jeder verbessert Mensch muss bewusst es loslassen. Was in zu einem Individuum matcht, ihr Persönlichkeiten,
Ihr Trum, ihr lieben Dales Verschmal zu einer größeren Identität. Aber aus der Prozess abgeschlossen war, verstanden sie endlich ihr Bestimmen. Die Menschheit war nicht nur ein weiter Spezies gewesen. Sie war dazu bestimmt, die Beschützerin aller Evolution zu werden, ein kosmisches Immunsystem. Das Universum war Kräften wie den Schattenmeistern schützt. Die ersten Schattenmeister, die auf das neue Kollektivbewusstsein trafen, erlitten etwas, was sie noch nie vorhin hatten, Widerstand. Zum ersten Mal in Millionen von Jahren konnten sie nicht einfach verschlingen. Der finale Kampf um die Zukunft allen Lebens hat begonnen. Der Kampf begann nicht mit Explosionen oder Laserstrahlen, sondern mit einem stillen Moment, in dem zwei Arten von Existenz aufeinander trafen. Das kollektiv menschlich Bewusstsein spannt sich über mehrere Literten hinweg aus, wenn die Schattenmeister wie lebendiger im Universum waren entstanden. In diesem Moment verstanden die transformierten Menschen endlich, was die uralten Feind wirklich sagten. Es war nicht DNA oder genetisches Material, es war der Funk der unendlichen Möglichkeiten. Der All-Evolution-Antrieb, das Blut. Nachdem die Schattenmeister hungerten, war die reine Essenz der Lebens selbst, die Fähigkeit zu wachsen, sich zu verändern und neue Wege zu finden. Sie erinnern sich von Tragümen, erkennt das Bewusstsein, das einst Joy Hannah gewesen war, von der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Die Schattenmeister griffen an, aber nicht mit Waffen. Sie versuchten, das Kollektivbewusstsein zu verschlingen, es in sich aufzunehmen weil andere in Zivilisation worinnen, aber zum ersten Mal in ihrer unendlichen Existenz stehen sie auf etwas, das sie nicht verdauen konnten. Das menschliche Kollektiv kämpfte sich, in dem es tat. Was Menschen schon immer am besten gekannt hatten, es passt sich an. Entweder die Menschen, in der die Schattenmeister existierten, entwickelt das Bewusstsein neue Formen der Widerstands. Es lernt, wie man in pure Energie verwandelt, wie man zwischen Realitäten springt, wie man das Gewebe der Existenz selbst repariert. Der Kampf dauert Ionen an Sekunden zugleich. In der normalen Zeit war es nur ein Augenblick, aber in den Herren Dimensionen erstreckten sich die Schlachten über Millionen von Jahren. Wirken sie nicht hin, erkennt das Bewusstsein, das einst Junteigen war, aber wirken sie für immer einschlien. Die finale Strategie war brillant in ihrer Einfachheit. Das menschliche Kollektiv opfert seine letzte Verbindung zur individuellen Existenz und wird zu etwas noch Größerem, einem lebenden Schutzschild um das Gesamtuniversum. Sie verteilten sich über all Galaxien, all Sterne, all Planeten, wo Leben existiert oder existieren kann. Die Schattenmeister fanden sich plötzlich in einem Käfig aus reiner evolutionärer Kraft gefangen, wo immer sie versuchten zu fressen, wo das menschliche Bewusstsein bereits da und heilt, wo sie zu sehr streng sagten, hat verloren, sprach das Kollektiv zu den uralten Feinden. Nicht weil wir starker sind, sondern weil wir verstehen, was ihr nicht begreifen würdet, das Leben bedeutet, sich für andere zu opfern. In den Jahren, die folgten, bemerkten die Menschen auf der Erde seltsam Dinge. Krankpflanzen wurden über Nacht gesund, aus der Benterroten erholten sich unerwartet. Die Wissenschaft macht Sprung, die niemand erklären konnte, und manchmal, in stillen Momenten, hörten sie eine Stimme im Wind, die ihnen mitmacht, es war die Stimme ihrer Verwandten. Die so etwas Gregum geworden wären dort die letzte Nachricht, die Erd empfing, kam als sanftes Flüstern in den Tragümen aller Menschen. Wir wären Menschen wie wir haben an sehr Menschlichkeit geopfert, damit die Menschlichkeit für immer bestehen kann. Lebiti, Tragömt,
Wir wurden immer da sein, zu beschützen. Das Universum hat sein Beschützer gefunden, und obwohl sie nicht mehr menschlich waren, blieb ihr Haus für immer menschlich, voller Liebe für das Leben in all seinen Formen.